Sunday after the holy baptism of our Lord Jesus Christ. Reading verse from St. John chapter 1 verses 43 onwards. It's a dialogue between Jesus Christ and Nathanael. Just like a drama or the film, we can see a particular scene. Three characters are there. The first and foremost, the hero is none other than Jesus Christ. Again we see two other characters, and the major among them is Nathanael, and the second one is Philip. After the baptism of Jesus Christ, we see different episodes of Jesus Christ's public ministry, the beginning of the public ministry. തമ്പുരാന്റെ രക്ഷണ്യവേലയും 3.5 വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതിമഹത്തരമായ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ വലിയൊരു ഇനാഗുറേഷനാണ് വാസ്തവത്തിൽ തമ്പുരാന്റെ ബാപ്തിസത്തിൽ, തമ്പുരാന്റെ മാമോദീസായിൽ നടന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള 2 ആഴ്ചകളിൽ നാം കാണുന്നത് തമ്പുരാൻ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ് അവിടെ ഉണ്ട്. And this particular screening process is not on the basis of their intellectual power or the worldly power. Apart from all the intellectual or the worldly criteria, he quite often looks on the spiritual measures. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിൽ നാം കണ്ടു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അതിനുശേഷം യാക്കോബിനെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ. ആദ്യം കർത്താവിനോടൊപ്പം വരുന്ന ആൻഡ്രൂ ആണ്. അത് തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഷിമോനെ, തന്റെ സഹോദരനെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. പിന്നീട് യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും. Likewise, he moving around the land of Galilee. തമ്പുരാന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത ഗലീല കടൽ തീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 9 പട്ടണങ്ങളിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊച്ചു പട്ടണമാണ് ഇവിടെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഫിലിപ്പിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഫിലിപ്പോസ് തമ്പുരാന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത കാണാം. If Jesus choose a particular man, he getting more transformed. Apart from all his limitations, he becomes something so great. ഇതാ ദൈവകൃപയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മെ ഓരോ സ്ഥാനത്ത് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് അപ്പുറമായ ഒരു ദൈവകൃപ കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ശക്തിയിരിക്കും. ഇവിടെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത് the essential thing is we have to surrender ourselves. God never looks on our ability, but he is looking on our availability. How far a man or a woman, a child is available for God, that's a major criteria. Especially being a faithful Christian, we have to think to ourselves, how far I dedicate my life, my time, my treasures for the sake and glory of God. Here we see all these disciples, after chosen by God, they transformed them. Jesus transformed them. അവിടെ വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. No more Peter was inclined to his worldly life. No more John or Jacob have been inclined to their worldly life. They forsake everything and follow Jesus. And this is a particular specific thing which we have to see. When Jesus chose a man or a woman for the sake of the glory of God, ദൈവസന്നിധിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമാണ്. പിന്നെ ജീവിതം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. And in this particular episode, we see Philip approaches a man is none other than Nathanael. He was a pious man. Lot of stories and episodes and we can see in the history. Especially a lot of myths are there in connection with the life of Nathanael. As we see, he was a contemporary of Jesus Christ, born to an age-old mother and father of the Jewish community. And at the time of the birth of Jesus Christ, all the kids have been massacred in the land of Bethlehem. And this particular child, he was born to these age-old parents. And they were really in a dilemma how to do and what to do, how we can save this child.
No options in front of them. They ran off while they are hearing the voice of these horses and the cries of the mothers, especially when the child lost the families. And ultimately what they did, they put this child just beneath the fig tree and pray to God. God, there is no other alternate. We cannot save this child. None of the human intellects work for the same. And you are the only source and only asylum, only refuge for us. So they both ran off and began to pray to God. Unfortunately, it says that, the story says that this particular child was miraculously escaped. And ultimately, we see this particular man, a young, very dynamic, handsome man, in front of Jesus Christ. And Philip was brought this particular Nathanael to Jesus Christ. When Jesus Christ saw this guy, immediately see the true Israel of no guile, no deceit. Just imagine if we fortunately come in front of Jesus Christ, what would be his comment about me and you? തമ്പുരാനിങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ? നഥാനിയേലിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാതെ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, ഇവൻ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൽ, ഇവനിൽ കാപട്യമില്ല, കാപട്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചനയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. നമ്മളെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയാൽ തമ്പുരാൻ തരുന്ന സാക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓളങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞും അറിയാതെ വിഹിതമല്ലാത്ത വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് വന്നുപോകും. കാപട്യത്തിന്റെ മുഖമൂടികൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരെയും നാം തെറ്റായ ധാരണകളിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. തമ്പുരാൻ കാണുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും സാക്ഷ്യം? മറ്റു പലരുടെയും മുമ്പിൽ ഈ മുഖമൂടി ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടു വരാം. പക്ഷെ തമ്പുരാൻ നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുഖമൂടി പിച്ചു ചിന്തിയിട്ടാണ് നിന്നെ നോക്കുന്നത്. അവിടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ കണിക കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതാണ് വലിയ ചോദ്യം. And we have to ask ourselves, apart from this mask of the worldly things, can we be sincere before God? ദൈവം മുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യവും സാക്ഷ്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നന്മയുടെ അംശം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. അപ്പോഴാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഹൗ ഡു യു നോ ബിഫോർ കമ്മിങ് ഓവർ ഹിയർ? ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? അപ്പോഴാണ് തമ്പുരാൻ ഈ ഉത്തരം പറയുന്നത്. കാരണം പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന സത്യം, അത് മറ്റൊരാൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അത് പുത്രൻ തമ്പുരാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഈ സത്യമാണ് തമ്പുരാൻ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. And when you kept by your parents under the beneath of this fig tree, I saw you. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു. ഈ അത്തിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ കണ്ണുനീരോടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒളിച്ചു വെച്ച വേളയിൽ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വീണ്ടും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം പിതാവാം ദൈവത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമോ അറിയാവുന്ന സത്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ അവൻ മറ്റാരുമല്ല, ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. ഈ ഒരു സത്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. Then we come a little more closer to Nathanael. What is something special to him? He was a simple man, in fact. Of course, as a human being, he has a lot of prejudices. And first and foremost prejudice was from his learning of the books of law. He came to know that there is no good things has to come from Nazareth. നസറത്തിൽ നന്മ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പ്രമാണങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് തന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സത്യസന്ധമായി ഗ്രഹിച്ചു പഠിച്ച ഒരു നല്ല യൗവനക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ പഠനവേളയിൽ ലഭിച്ച ചില മുൻവിധികളുണ്ട്. When we learn certain things in our secular life, quite often we may be prejudiced about a lot of things. But even though you are prejudiced, when you see the real and right thing, you no more you have to go ahead with these prejudices. That's exactly what Nathanael taught us today. Even though he was prejudiced about his intellectual learning from the laws and the prophets, he wiped away all the prejudices when he realized the real truth. സത്യം അവന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മുൻവിധികളെ മാറ്റി നിർത്തി സത്യത്തെ പുൽകുവാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുക. And this is the greatest challenge before us being a Christian today. We may be prejudiced, sometimes prejudice about the church authority, especially when we are leading the family life. We may be prejudiced about our life partner, maybe prejudiced about parents. Sometimes parents may be prejudiced about children. Let me tell you, when we look at this particular episode of Nathanael, he taught us
Even though you are prejudiced about certain things in your real life, when you realize the real truth, and you have to change your mindset, and you have to accept the truth as such and follow him. And that is what exactly today Nathaniel taught us. Let me conclude my word by raising this greatest challenge which Nathaniel taught us today. It is none other than, even though we are prejudiced about something, when we see the real truth in front of us. ഇവിടെ നഥാനിയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ സത്യം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു അത് നസറേത്തുകാരനോ മറ്റാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ നഥനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സത്യം തന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് the history says that this Nathaniel became the disciple of Jesus Christ later on. Can we become real disciples of Jesus Christ by following his rules and regulations, following the right truth? സത്യത്തെ പിൻഗമിച്ചുകൊണ്ട്, സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ചലിച്ചുകൊണ്ട്, മുൻവിധികളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട്, ബാലിശ്യമായ ബുദ്ധിപരമായ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചില തെറ്റായ ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുൻവിധികളെ മുൻപിൽ നിർത്താതെ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത പിൻഗമിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകും. നഥനിയേൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തന്ന ഈ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരിയായ അനുയായികളായില്ല. ക്രിസ്തു നമ്മെ അതിന് ശക്തീകരിക്കട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ.